What's up kakabsat ang naggugwapo ken napipintas? Tatangal daw, amwon, buyaan tayo iti top 10 best tourist spots in Pangasinan. Nakasagana kayo kadin? No, nakasagana kayo? Let's go! Top 10 tourist spots in Pangasinan. Iti umuna ket 100 Islands iti Alaminos City, Pangasinan. Hundred Island National Park in Alaminos is the top Pangasinan's destination for locals and international travelers alike. The islands totaling 124 at low tide and 123 in high tide are scattered in Lingayen Gulf. Only 4 of them have been developed for tourism: Marcos Island, Governor Island, Quezon Island, and Children's Island. The 100 Island as National Park was created by Presidential Proclamation number 667 and signed by President Manuel L. Quezon on January 18, 1940. Aside from islands hopping and swimming, you can also enjoy other island activities such as banana boat ride, jet ski, helmet diving, scuba diving, and snorkeling. Zip line from one island to another are now also available in 100 Islands. Zip lines location: Governor's Island and in Lopez Island. Air-conditioned guest house are also available for overnight stay. So mabangkag overnight. The 100 Island, known as 100 Precious Gems, is one of the top Philippine countryside attraction. The group of islands vary in color, green to golden brown, on the day's weather and time of the day. Sabay-sabay ka nito kulay na. Number 2 is the Patar Beach of Bolinao, Pangasinan. Patar Beach is a popular tourist destination in Pangasinan because of its mesmerizing beauty. Oh God. Tama, napintas. Ngayon, nag-take tidanom na. This public beach boasts a long coast of cream fine sand and crystal clear water. Nagdinaw pa sumat niya. Nagdinaw tidanom na. Okay, it is a public beach, so there is no entrance fee. Cottages are available for rent. Okay, so awan ti entrance fee na dato yung beach, pero dati cottages na mabalin mo umot nga rintaan. Nilagdi na ito dalam na niyo. Okay, there are also beach resorts and hotels that caters to travelers on vacation. Damat iti hotels mabaling nga pagdianan dagiti travelers
pandagbakasyon. Patar Beach is the best sunset watching spot in Bolinao, Pangasinan. Okay. Kapintas ka nung sunset watching spot dito yung Bolinao, Pangasinan. Di Patar Beach. Next is the Cape Bolinao Lighthouse. The Cape Bolinao Lighthouse is a historic lighthouse in Bolinao, Pangasinan, Philippines. Situated at an elevation of 107 meters or 351 feet above sea level. Okay, so dahito ka natin sa maro akang atuan nga lighthouse iti Pilipinas. So saron na dito iti Cape Bojador Lighthouse. So matandaan nyo, iti Cape Bojador Lighthouse kat na-feature wano na-ikuha tayo dito iti tourist spot iti Ilocos Norte. Nabanggit tayo dito. This magnificent construction is one of the 5 main lighthouses in the Philippines that guide vessels and ships that cruise through the international passage down the West Philippine Sea. Next one is the Enchanted Cave. Enchanted Cave is a natural cave formation harbors a unique underground freshwater reservoir. Yun, nag-meet now niya. Sumarnukot, Little Batanes of Pangasinan at Sual, Pangasinan. Okay. So, tagay iti Little Batanes iti Pangasinan mod. No, daka kano diyay mag-overlook wano makitam kano diyay 100 Islands National Park. Matanawan iti nga banda. It indeed resembles the famous pictures of Batanes. View of the vast sea from the top of Green Hills is really stunning. So, kasla ngayon kano talaga nga adadya ka kano Batanes. Maikumparam dato, kasla maihalin tulad, maitulad iti Batanes. Dito yung tourist spot. Sumarnukot, Sky Plaza iti Natividad, Pangasinan. Actually, dati Sky Plaza iti Natividad, Pangasinan ka na parang din. Way back 2014 at atikot iti na aramid jamboree di Pangasinan nga banda. So nag-attend nag Boy Scouts mi ijay. Tapos di may sanga na panan mi daytoy.
Sky Plaza. Inuli mi dito yung banda. Nangato dati nga banda pero no dati ka nga to makita mo nagmayat nagpindas iti view nga makita am taglawlaw na lalo iti baba. Tourists have always enjoyed coming here, appreciating the park's ambience and breathtaking nature. Ado ti kay kayo makita ta agarod bantay dati nga banda. Tapos si baba da makita makarayan. Iya mismo karayan iti nagpatakdaran mi iti tent mi. Sa TV nyo iti kwa jamboree. Kan ado pa iti kwa iti resorts mabal nga pagdigusan. Dapat yung may satwing nga kwa yung falls nga papanan mi or napanan mi idi. Ay amukon ajay Maranum Falls wan iti natibidad Pangasinan at tiwawagan natin Maranum Falls. Dito may sana panan mi idi nagjambori kami dito yung natibidad. Taaga-abay mo lang diay nga spot. Maranum Falls. Dato hindi nga banda tinagulyan mi nga eh. Dato abanda hindi tinagulyan mi, hindi napan kami dito eh. Ngam hindi paawid kami. Dati abanda hindi tinagulyan mi, hindi pa mi inuli dayay. Diretso nga to, nga Jesus nga statue. Pero hindi nagamit kami, hindi kami bangin nga nagnapababa. Siguro napindas yung dalan, hindi kwan, iti likod na natin nga banda. Kasi gamin hindi, rugurugan na pala nga i-develop. Ato iti kaslangay dati bulldozers iti baba. Nga agar-aramid iti dalan. Kasla backdoor na. So dahito yung gayam ko adan iti. So dati Sky Plaza has two-story octagon-shaped multi-purpose hall, a chapel, a 120-meter zip line, picnic tables, and wide parking space. So nalawat yung parking space na. Total of 287 steps. Okay. So naulim dati kanungkad dati 207 steps na concrete stairway that leads to a grotto of the Virgin Mary in the upper side of the hill and to a 30-foot holy cross. At the mountain top, you will see a 40-foot statue of Christ the Redeemer called Ayat ni Apo Jesus, God's Love, Jesus Christ fiberglass statue. Okay, at ito makita mo dyan, pinakatuktok na Christ the Redeemer na statue. Sa Marnokot, Minora Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Okay, this have been canonically affiliated with the Papal Basilica of St. Mary Major in Rome since June 2011. Dito ti papananday dayon ti kakabsat tayo Catholics. Manawag Church. Sa Marnokot, Kabungawan Death Pool. Originally called Death Pool. Locals coined the term Death Pool because it is suited the site's thrilling effect.
So walking towards the pool is a bit challenging. You will need to pass through rocky paths and rock formations. So naman kayo ito dapat ka ag-ingat tayo. Munagan na tayo kasi rocky na bato, natitirat pa iti bato na dati nga banda. Facing the West Philippine Sea, a perfect spot for beach goers and enjoy stunning and dramatic sunset. Pintas. Okay, iti sumarok kakabsat ket daang kalikasan iti mga tarem Pangasinan. Naangin iya nga banda ni Daang Kalikasan is a 54 km at dog winding road over the crest of hills and mountains. Tidog 54 km. Talagang ako ni banbantay. Sila ka nagnatipa Marcos Highway pangato tapos pakurba-kurba. Daang Kalikasan Road is connecting umangan ng mga tarem Pangasinan ken Gisgis Santa Cruz Zambales. So kung konektado dito Daang Kalikasan iti umangan mga tarem Pangasinan ken Gisgis Santa Cruz Zambales. So dito iti may sa adal-dalanan dan mapanati Zambales. So kasi ti itsura na no summer ag brown no rainy season na to green na green. Next one is the Sunflower Maize Farm iti Tayug Pangasinan. Okay, dito yung kanukot mabirukan muna makita ije barangay si Di Chauco Tayug Pangasinan and said to be the first ever sunflower maize in the country. So dati ka natin pinaka first sunflower maize iti Pilipinas. Makita dito'y Tayug Pangasinan. Okay, this is owned by and operated by Allied Botanical Corporation. There is a bunch of different in this farm filled with colorful flowers. Sunflower. The sunflower leveret is the main attraction in the Sunflower Maize Farm, but every part of the farm is stunning and picture-worthy. Dadak na sunflower niya.
The truck, first service vehicle used by Mr. Willie Co, the founder of Allied Botanical Corporation. Ito yung dito truck. First a service ni Mr. Willie. This old truck is a symbol of the Allied Botanical Corporations. So bukod iti kwa sunflower sa dumati makita ito nga mula anat na to. Kasi dati ko man dati patola dati upo. So saan lang a sunflower ti makita dito eh. Ang damati sabas-sabali ornamentals kan vegetables nakamula dito eh. Pintas. Very colorful aluti kwa maris makita saan lang may maysa. The farm is only open during the blooming season. The annual open days is usually every first quarter of the year. So every first quarter of the year laang open datoy sunflower maize. I mean sanmat nga all year round nga adati sunflower. Syempre agri plant namot na kita. First quarter of the year di panag-apan dapat. So syempre dito kang sunflower ka matay damot masapol na nga agri-plant ti baro. Last one is the Mount Balungaw Hilltop Adventure. Okay, so dito may samanan edi nga napanan mi edi nagjamburi kami dito yung Balungaw. Dato'y Balungaw Hilltop Adventure. Dati hot spring dito nga banda nga nagdigusan mi hindi. Talaga nga nagbuto tamo nga hangka nga makalagap nga dagdagos ijay kwa hot spring. Talaga iniinutom nga ikom data pagin. Tanapulot talaga. The Balungaw Hilltop Adventure Resort is situated at Mount Balungaw. It offers extreme hilltop adventures like zipline, ATV, trustful, and biking, and many more. Dati man ni Oji kwa Mount Balungaw. Actually dahil nga bantay kat makitam no ko ag travel ka no mapangkati Rosales ngay makitam dahil ta bantay aga po kati norte. So dahil ta kakabsat iti top 10 best tourist spots in Pangasinan. Hoping si kay kakabsat ka mapasyaran nyo mat dahil ta nga sa nga pulong nga tourist spots ti Pangasinan. So saan lang La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, ti mabal niyo papanan. Padasan niyo mat apapanan na kita nga sa nga pulong nga best tourist spots in Pangasinan. So dahil talang kakabusat iti video tayo tatangal daw bago tayo nga aglapas kat diyo aliplipatan ti ag-like, comment, share kun i-hit ti notification bell tayo tapno kanahan kayo updated iti sumarno nga video nga i-upload tayo. So hanggang sa muli, paalam!